உயர் திரு நீலகண்டன் ஐயா அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அவர்களை வரவேற்று நமது ட்ரினிட்டி CBSE பள்ளியின் தலைவர், ஓய்வுக்கு ஓய்வு கொடுத்து உற்சாகமாய் உழைக்கக்கூடிய உயர்ந்த உள்ளம் படைத்தவர் உயர் திரு PRS பழனிசாமி ஐயா அவர்களும், உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுகள் என்னும் தாரக மந்திரத்தை கொண்ட பள்ளியின் செயலாளர் உயர் திரு ராமஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களும், நமது பள்ளியின் நட்சத்திரங்களாக விளங்குகின்ற மற்ற அனைத்து நிர்வாக இயக்குநர்களும் மற்றும் மாணவர்களின் விடியலாக இருளை நீக்கும் சூரியனாக உலா வருகின்ற நமது பள்ளியின் முதல்வர் திரு சாமுவேல் சிறுன் ஐயா அவர்களும் உடன் வந்து கொண்டிருக்கின்றனர். We would like to start this program in praise of Mother Tamil. I request respected dignitaries, dear audience, and my dear students to rise for Tamil Thai Valthu. வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ்மொழி, வாழிய வாழியவே. வானம் அளந்ததனைத்தும் அளந்திடு வன்மொழி வாழியவே. எங்கள் தமிழ்மொழி, எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே. உலகின் மூத்த மொழியாக இருந்து இன்றளவும் இளமை குன்றாமல் இருப்பவள் எம் தமிழ்தாய். தமிழாகிய பெண்ணே, தாயே, உன்னை வாழ்த்துகிறேன், வணங்குகிறேன். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. வந்திருக்கும் அனைவரையும் மலர் கொண்டு கற்கண்டு சொற்கொண்டு கண்ணி தமிழ் கொண்டு வரவேற்பு கம்பளம் விரிக்க வருகிறார் நமது பள்ளியின் செயலாளர் உயர் திரு ராமஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்கள். சார் ப்ளீஸ். ட்ரினிட்டி பன்னாட்டு பள்ளியினுடைய 13வது ஆண்டு விழாவான விக்டரி ஆஃப் விர்க்ஷாவை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற பன்னாட்டு பள்ளியினுடைய தலைவர் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் PRS அவர்களே, இன்றைய ஆனுவல் டேவினுடைய சிறப்பு விருந்தினர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மணிமேகலை அவர்களே, ஆனுவல் டேவின் சிறப்பு பேச்சாளர் நீலகண்டன் அவர்களே, கல்லூரியினுடைய சேர்மன் அண்ணன் PSK அவர்களே, கல்லூரி செயலர் அண்ணன் நல்லுசாமி அவர்களே, இப்பள்ளியினுடைய பிரின்சிபல் சாம்பேல் சார் அவர்களே, கபில் அவர்களே, அருண் அவர்களே, செல்வராஜ் அவர்களே மற்றும் இந்த ஆனுவல் டேவுக்கு சிறப்பு சேர்க்க வந்திருக்கின்ற தீபன் ராஜமாணிக்கம் அவர்களே மற்றும் எங்களுடைய நிறுவனங்களிலே எங்களுடைய கல்லூரி மற்றும் பள்ளிகளிலே அங்கம் வகிக்கின்ற பேராசிரியர் இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ மாணவியர்களே, இவை அனைவற்றிற்கும் மேலாக எங்கள் பள்ளியின் மேல் அன்பு கொண்டு தங்களுடைய குழந்தைகளை இந்த பள்ளியில் இணைத்துள்ள பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2012ஆம் ஆண்டு 1 முதல் 8 வரை 300 மாணவர்களை கொண்டு தொடங்கிய இந்த ட்ரினிட்டி பன்னாட்டு பள்ளி இன்று 2022-23 1ஆம் வகுப்பு முதல் +2 வரை 1600க்கு மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் எங்களுடைய பள்ளியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இங்கே ஆங்கிலம், தமிழ், ஹிந்தி 3 மொழிகளும் எங்களுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். அது மட்டுமில்லாமல் காம்போசிட் சயின்ஸ் லேப், மேக்ஸ் லேப், ஃபிசிக்ஸ் லேப், பயாலஜி லேப், சோசியல் சயின்ஸ் லேப்,
லாங்குவேஜ் லேப், கெமிஸ்ட்ரி லேப், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு 2 லேப், ஜூனியர் லேபுக்கு 2, சீனியர் லேபுக்கு 1. இவ்வளவு வசதியும் இந்த பள்ளியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிளே கிரவுண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் பேஸ்கெட் பால் கோர்ட், கிரிக்கெட் கிரவுண்ட், ஸ்கேட்டிங் கிரவுண்ட், ஆர்ச்சரி ஃபீல்ட், ஃபுட்பால் கிரவுண்ட், வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு டென்னிஸ் கோர்ட் மற்றும் சில்ட்ரன்ஸ் பார்க் 2ம் இந்த பள்ளியிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஸ்மார்ட் போர்டு ஹையர் கிளாஸஸிலே 10 வகுப்புகளுக்கு மேலாக ஸ்மார்ட் போர்டு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று பார்த்தீர்களானால் செஸ், கிரிக்கெட், கராத்தே, யோகா, ஆர்ச்சரி, வோக்கல் மியூசிக், ஸ்கேட்டிங், மாடர்ன் டான்ஸ், கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இவை அனைத்துமே எங்களோட மாணவ செல்வங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நீட் கிளாஸஸ் ஃபார் 10 and 12 வேறு எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனையும் நம்பாமல் எங்கள் பள்ளியினுடைய முதல்வர், எங்கள் பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களே நீட்ஸ் கோச்சிங் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் ஒரு சிறந்த என்னன்னா, கடந்த ஆண்டு 5 மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ்ஸில் இங்கே படித்த மாணவர்கள் 5 மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ்ஸில் தேர்வாகி எம்பிபிஎஸ்ஸில் படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லை, ஐஐடி கிளாஸஸ் ஃபார் என்ஜினியரிங் அட்மிஷன், ஃபவுண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் 6 to 9, மேக்ஸ், அபாக்கஸ், ஃபவுண்டேஷன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, அடுத்த ஆண்டு போதிய இடவசதி இல்லாதனால பிரைமரி பிளாக்குக்குன்னு இன்னொரு பில்டிங் கட்டிகிட்டு இருக்கிறோம். 2023-24 ஆண்டிலே அந்த பிளாக்கு கண்டிப்பாக உருவாயிடும். அது தவிர இன்றைய பட்டிமன்ற பேச்சாளர் உங்களிடமே அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஆர்வமாக இருக்கின்றேன். மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர், மிகச்சிறந்த ஒரு பேராசிரியர், 4 நூல்களை எழுதியுள்ளார், 12 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார். இவர் மாநில அளவிலே 2 மாநாட்டிலே பங்கேற்றிருக்கிறார், தேசிய அளவிலே 6 மாநாட்டிலே பங்கேற்றிருக்கின்றார், உலகம் தழுவிய நிலவிலே 2 மாநாட்டுகளிலே பங்கேற்றிருக்கின்றார். தேசிய கல்லூரியிலே 15 ஆண்டுகள் தமிழ் துறையிலும், தேசிய கல்லூரியிலே உதவி பேராசிரியராக தமிழாய்வுத் துறையிலும் பணிபுரிந்துள்ளார். பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேரவைக்குழு உறுப்பினராக 2003 மற்றும் 2006 ஆண்டு இருந்திருக்கின்றார். இது தவிர இன்றைய கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தீர்களானால் 1ஆம் வகுப்பு முதல் +2 வரை மாணவ மாணவிகள் அவ்வளவு அழகாக, அவ்வளவு திறமையாக, நிச்சயமாக இன்னொரு அரை மணி நேரத்திலே அவருடைய கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க இருக்கிறீர்கள். அந்த மாணவ மாணவிகளுக்கெல்லாம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டலை கொடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு வாத்தியார் ஒரு கிளாஸுக்கு போனாராம். ஒரு பையனை பார்த்து கேட்டாராம், தம்பி நீ என்ன ஆகணும்னு சொல்லு அப்படின்னாராம். அவர் எதிர்பார்த்தாராம், நான் என்ஜினியர் ஆகணும், நான் டாக்டர் ஆகணும், நான் கலெக்டர் ஆகணும், அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பேன். அவன் சொன்னானா, சரி தம்பி சொல்லு அப்படின்னாரான். சார் எனக்கு 10 கார் வேணும், எனக்கு 20 பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும், எனக்கு ஒரு 15 வீடு வேணும், இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு போனால் அவர் கேட்டாரான், ஏப்பா நீ ஒரு எஸ்ஏ எழுதுகிற மாதிரி சொல்கிறிய, என்ன வேணும்னா நான் கேட்ட கேள்விக்கு சரியாக பதில் சார். இல்லை இல்லை சார் இதெல்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னாராம். சரி இந்த பையன் சுத்தப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுக்கிட்ட போனாராம். அந்த பொண்ணு கேட்டுச்சான், பாருங்கள் குழந்தைங்க எவ்வளோ சுருடாக இருக்காங்கன்னு. ஏம்மா நீ என்ன ஆகுறேன்னு சொல்லிச்சான். சார் அந்த பையன் சொன்னான்ல, அந்த பையனோட பொண்டாட்டியை நான் ஆயிடலான்னு நினைக்கிறேன் சார், ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு எல்லா சொத்தும் வந்துடுதில்ல அப்படின்னாராம். இது ஒரு நகைச்சுவை பகிர்வுக்காக சொன்னது. அமெரிக்க மாகாணத்திலே ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனை பார்த்து கேட்டாராம். இதே மாதிரி தான் அவர் எதிர்பார்த்தார், ஏதோ பையன் சொல்லுவான் கலெக்டர் ஆளான்னு சொல்லுவான், என்ஜினியர் ஆளான்னு சொல்லுவான், இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ்மேன் ஆனான்னு சொல்லுவான். ஆனால் அந்த பையன் ஒரு பதில் சொன்ன உடனே அந்த பேராசிரியருக்கு ஆச்சரியம் வந்துடுச்சான். என்னப்பா இப்படி சொல்கிறேன்னாராம். அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருப்பான், இந்த பையன் இவ்வளோ லிஸ்ட்டு போட்டான், 20 கார் வேணும், 20 பங்களா வேணும், 20 வீடு வேணும்னு. அந்த பையன் என்ன சொல்லியிருப்பான், ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னானா, சார் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறேன், ஐ வாண்ட் டு பி ஹாப்பி. நான் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கட்டும், என்ஜினியராக இருக்கட்டும், டாக்டராக இருக்கட்டும், வியாபாரியாக இருக்கட்டும், நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு விரும்பினான். அந்த பேராசிரியர் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாரான். உண்மையாகவே நம்ம நினைக்கிறது தான், இவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிறோம், நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சம்பாதிக்கிறோம், வியாபாரம் பண்ணுறோம், பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறோம், எல்லாம் என்னத்துக்கு, கடைசியில் நம்ம வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் தான் அதை எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க முடியும். நாம் இந்த புத்தாண்டிலே அனைவரும் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
welcome speech. Now, I would like to call upon our respected principal, Mr. Samuel Seelan sir, a man of distinct insight, innate wisdom, and a fountainhead of illuminating ideas. His passion to empower the students for an increasingly challenging life in the world outside is remarkable. He has been consistently setting new standards and improving the existing ones to optimize the performance of his team of teachers. Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for our principal sir, who is the pride of our school. I request our principal sir to present the preamble of 13 years milestone of Trinity International School. மாணவர்களின் மகரந்த விடியலாக தன்னம்பிக்கை என்னும் தனித்துவத்தை தன்னுள் தாங்கி எண்ணியது எண்ணியவாறு முடிக்கும் ஆற்றல் கொண்ட நமது பள்ளியின் முதல்வர் உயர் திரு சாமுவேல் சீலன் ஐயா அவர்கள் பள்ளியின் 13 ஆண்டுகால சாதனை பூக்களை மாலையாக தொடுத்து மணிமகுடம் சூட்ட வருகிறார். Respected Chief Guest, Honorable Speaker, Excelsior President Sir, Secretary Sir, Directors, teachers, beloved parents, and my dear children. I feel highly elated and palpable to stand before you to present the annual report for the academic session 2022 and 23. Presenting the annual report is an enduring tradition to think about the expected and the unexpected happenings which has taken place in the past. And similarly, it is also a time to fix a milestone in order to set a goal and the challenges with the determination to march forward with fullest vigor and zeal. Now I am very much happy to present you before the annual report of 2022 and 23. Before I am commencing with the annual report, I want to thank and I want to show my indebtedness to my President Sir because of his fullest support and the encouragement. Whenever there is a need for the betterment of the children, for the welfare of the institution, whenever I went to Sir, immediately he agreed to my requisitions, and because of his fullest support and the cooperation, now it has become a vriksha. Unless otherwise it would have become very difficult to march into pinnacle of success. So now I take this opportunity to thank my President Sir on behalf of all the parents and on behalf of all my children, because of his support and courage, now we are marching towards this success. And similarly, I am thanking my Secretary Sir for his support and encouragement. Whenever he comes, he gives us an advice. It is a pride moment whenever we have been associated with him. With his nourishments and support, we are also marching forward. Because of my President Sir and Secretary Sir, it would have become very difficult for me to proceed further in this academic year. Thank you, sir. Now coming to this annual report, I want to proceed with the primary education. So primary and upper primary level, whatever we are going to do, I have segregated into as scholastic activities and non-scholastic activities. Initially, we will start with the scholastic activities. So when we are getting into the CBSE curriculum, as per the CBSE guidelines, and it has become mandatory to introduce new educational policy. Under the new educational policy, it is very, very essential in order to incorporate 4 important parameters which is necessary for the primary as well as for the upper primary level. The first thing is 4 C's we used to call. The 4 C's are the communication, collaboration, which we are implementing in the school. The 4 C's. The first 4 C's are the collaboration, communication. The next thing is the critical thinking and critical analysis. Now we are doing that as per the new educational policy. So the next one what we are doing is the LSRW skills. That is reading, listening, speaking and writing skills we are doing. And the next one is NILP we are doing, and similarly NIMT also we are doing. So this IMT full form
This is the first time we are introduced in the school for the primary level, that is information literacy we have to teach the children. Apart from physics, chemistry, biology, then media literacy we have to teach, and similarly we have to teach them technology-based literacy programs we have to teach. Then the last one is FILP, that is also very, very important. This FILP has been introduced in the CBSE curriculum due to the recommendations of the medical experts, the clinical psychiatrist and the pediatric psychologist have introduced, and they gave the recommendation to the CBSE, and the CBSE have also made it so mandate to introduce this FILP. FILP is nothing but we have to teach the children about F. F is nothing but flexibility and adaptability. How to adapt in the classroom, how to adapt in the society. That is flexibility and adaptability. Next one is I, that is interpersonal relationship and intrapersonal relationship. There is difference, intrapersonal as well as interpersonal relationship. That also we are doing. Then L, we are calling it as a leadership quality, the leadership behavior and administrative behavior. When the student develops a leadership behavior and the administrative behavior, obviously the child will develop the technique of solving the problem. That is, we call it as stress coping strategies, or otherwise problem solving ability we are calling. The last one we call it as personality trait. So the children they themselves must identify what type of personality they have. Either they have introvert, ambivert or extrovert characteristic features. If at all, if there is a need according to the environmental circumstances, that personality has to be modified or it has to be nurtured such a way that their personality will be getting nourished. So the school for the primary level and even for the upper primary level, we are focusing into all these 4 parameters as per the CBSE guidelines, not only on the academic subjects. Now coming to these academics, the first point what we are doing is the good study habits we are telling. We are nurturing for the children, even for the higher students, the good study habits. So next one is LSRW skill. We are going to the next one, that is LSRW skills we are teaching. And the next one is mathematics. Mathematics, not only the curriculum, not only on the syllabus, but also we are teaching some Vedic mathematics and foundation mathematics. Mental maths we used to call. That is based on HOT. HOT is called as higher order thinking. So mathematics is based on Vedic maths and mental maths, and also the foundation mathematics, which encompasses the higher order thinking skills. So the next one, we are introducing the science and the social studies also. The science and social studies directly cannot be dealt to the children. Again, there is a guidelines, how to teach social studies, how to teach science for the primary, even for the upper primary level. So for that, we are starting with inquiry session, because creating inquisitiveness among the children is very, 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 very essential. We are calling it as inquiry sessions. Then the next one is budding system approach also we are doing, collaborative teaching, collaborating enhancement we are doing, and finally subject enrichment activities. That is very, very important. Subject enrichment activities also plays a significant role in the assessment pattern for the children. We are doing assessment. We are conducting the examination. The examination is based not only on the pen paper method, but also on the subject enrichment activities. Next, we are going to the general knowledge and current affairs. Next to the general knowledge and current affairs, we are teaching them sports education, health education, and physical education. Then computer literacy, we are teaching them. We are teaching the computer literacy. Next to the computer literacy, we have to go for experiential learning. We have to go for the experiential learning. Again, that experiential learning when you take, we are allowing the students, as Sir said, we have different well-furnished, well-established laboratories in the school premises. So that laboratory is comprising of various apparatus and the chemicals and the specimens which is very much needed. Updated specimens and the models we kept. So we are asking the students to do the experiment. Based on the experiment, they have to go for the analysis. After the analysis, then they have to go for observation. After the observation, they have to go for the interpretation. That is very, very important. And finally, they have to go for the conclusion. So these are the various strategies which is involved in the experiential learning. Then finally, I want to go to the nutshell. The nutshell, what we are doing in the primary classes, the nutshell is nothing but, go to the next slide. The nutshell representation,
The nutshell representation will be the reading practice. As parents, you know very well, we are doing reading practice, grammar skill, speaking and listening skill. Then we are doing this practical sessions and experimental sections, then numerical fluency and verbal fluency. So whatever I have told you so far, I brought it in this nutshell. Reading practice we are giving, grammar skill is very, very important for the primary level, even for the higher classes. Then speaking and listening, that is also we are having the smart board facilities. With that we are enhancing the speaking and the listening skill. Practical and experimental classes, we are not doing practicals only for the senior secondary level, but also from the lower grades onwards as per the CBSE guidelines. The numerical intelligence is very important. Not only knowing the maths, I told you Vedic maths, mental maths we are teaching, foundation mathematics we are doing, and this is based on HOT, higher order thinking skills. So that is the numerical intelligence, and the last one is verbal fluency. Every day we are making the children to learn at least 5 vocabularies or words and asking the children to use those 5 vocabularies and the words in their own sentence. Then only it will be helpful for them to have a good communication skill. So this is what we are doing it at the primary as well as at the upper primary level. Now coming to the classrooms, so we are having a very spacious classroom, and for the primary section when you take, we will be having only 20 to 25 children. Upper primary level we will be having 25 to 30, and senior secondary level we will be having, depending on the groups, 30 plus children will be getting accommodated. Well furnished classrooms will be given, and every day we will be taking the children to the morning assembly. We will be taking them to the morning assembly. So the morning assembly is in order to not worshipping the God or not spreading the religion, in order to give a positive vibration, in order to have a goal, what they have to do. So the children during the prayer, they have to think and they have to set a goal or the determination in order to march forward for the whole day. So that is the main purpose. Now coming to the last one, that is in case of assessment. Assessment we are doing continuous multidisciplinary assessment, which involves both the formal as well as non-formal sector. It is a continuous multidisciplinary. Continuous multidisciplinary means what? Throughout the year we are doing the assessment. Not only based on pen, paper, not only based on examination, but also it encompasses lots of parameters. With that only we are doing the assessment. So assessment merely not on writing, studying, memorizing and reciprocating in the answer paper. So experiential learning I have told you already. So experiential learning we are doing. Next to the experiential learning, we are also analyzing the classworks, homeworks, assignments we are giving, projects we are giving, and many parents have told me, sir, you are giving a project. So what is the purpose of the project? The purpose of the project is nothing but experiential learning. They will be doing some experiment. They will be, some parents are telling, sir, we are only involving in doing the project. It's not so. Though you are helping the children to complete the project, the students will come back here and they will be presenting. The marks will be given for presenting as well as preparing the projects. So classworks, homeworks, then the projects preparation as well as presenting the projects. Finally, diagnostic and prognostic analysis. That is also very, very important. Diagnostic, at present, how far the students are there. For that, the teacher are having a separate case study and anecdotal studies also. And finally, they will be going for the prognostic analysis. Now, this is a very, very important. The result for the past 3 years, we have done the comparative results. So, the strength details of the grade 10 and strength details of grade 12 I have given. In the year 2020 to 21, the total number of 10th standard students appeared were 81, and in 2021 and 22 it was 107, and 2020 to 23 it was 114. And similarly, in case of 12th standard, it was 106 in the year 2020-21, and 21 and 22, it was 118 students have appeared. And this year, 2022 and 23, 155 students are going to appear in the board examinations. In 10th standard, 114 students, and in 2022-23, this academic year, 155 students are going to appear for the board examinations. So now coming to the results, so as I've compared, so in 2020, 2021 and 22, I have given. So in 2021,
2021 and 2022, total number of students appeared were 81. All the 81 students have passed, so we have produced 100% result. And similarly, in 2022, 107 students have appeared. All the 107 students have got very high scores. 10% results have been given. Most of the students have got more than 400 and above in their examination. Around 70% of the students have secured more than 400. And coming to the 12th standard results again, 2021, when you take 106 students, I've told you have appeared, all 106 students have passed. So 10% results we have produced. And again 2022, 118 students have appeared and all the 118 students have passed. So 10% results we have been producing consecutively for the 2 years. So this is the central government have introduced Namo Tablet Yojana system. So this is a prize for the children, those who have secured 450, that is 90% of marks in their 10th standard, CBSE 10th standard examinations. So from our schools, totally 34 students have been selected by the CBSE, and for them, the worth of about 13,000 rupees tablet have been given, the tab. In the tab, the full content of the CBSE, I mean 11th standard, because 10th after 11th standard and 12th standard, entire content will be there. They need not go for the textbook, they did not go for any other reference. Whatever they want, they can Google, it's of free cost. The students, however they want, they can search and they can study. So this has been introduced by the central government for the CBSE's children, those who have secured 450. So from our school, 34 students have been selected. So foundation program has already sir said. So from 6th standard to 9th standard we have foundation, separate section we have for the foundation. Physics, chemistry, biology and mathematics we are teaching. We ourselves prepared the material. The textbook have been prepared by our team of teachers. So that material have been prepared based on the contents, based on the competitive examinations. So textbook we have done. Test series, repeated test series we are conducting, and it is being informed to the parents also. And the faculties, we recruited the faculties based on several sections of interview, not directly calling the teachers and meeting the teachers and appointing. 3-4 sessions of demos will be there and personal interview will be there. We will be finding out the ability of the teacher, classroom management, dealing with the children, psychological factors. Comprising of all these factors, we are recruiting the teachers, and the teachers are excelling in their way with the children also. So NEET classes and JEE classes for 11th standard and 12th standard, it is going on progressively, and teachers every day they are preparing very well. Separate materials for the 11th standard and 12th standard we are giving. The separate materials for the physics, chemistry, biology, mathematics. If they are going for JEE, joint engineering entrance examinations, mathematics subject will be included. So separate test series we are conducting, and those test series marks also being reported to the parents also. So JEE main exam, I want to give the comparative analysis once again. 2020-21, 40% of the children have appeared, whereas in 2021 and 22, 70%, and this year, 2022 and 23, we encourage 80% of the children to participate in the remaining 20%, obviously not, because they will go for medicine and some students will be for arts department. So 80% of the students are going to appear this year. And coming to that JEE main exam cleared, when you take out of 40%, 36% have cleared. Out of 70%, last year 65% of the children have cleared. And this year they are going to appear, we are waiting for the result. And similarly now JEE advanced examination. So advanced examination again, 20% of the students, those who have cleared main, they will go for advanced examination. 20%, 40%, 80% they have appeared, and the cleared status also we have given 18 and 36%. This 2022-23 we are encouraging same 80% of students to appear in the advanced examination, and they are going to appear. We are training for them. Probably the next month they will be appearing, they will get the results also. So we are praying for them, they will be doing good.
Parents Teachers Association, so we are always conducting the parents meeting. We are calling the parents and we are discussing the academic progress of the children individually. Wherever there is a flaws, wherever there is a rectification, wherever there is a scrutinization, need for scrutinization, that has been addressed immediately with the guidance of President Sir, and it has been rectified also. Most of the academic issues have been rectified, and then and there the mistakes are corrected. So Parent Teachers Association, we are overwhelmed. 90 to 95% of the parents are giving the fullest cooperation for the parents meet. So this year we have conducted totally 8 parents meet. Parents Teachers Association parents meet we have conducted 8, and 11 parents meet we have conducted for the senior secondary classes. So this is the glimpses of reputed universities. All the universities I cannot show, and few examples I have given here. So some of the students, wherever they have joined, that I am going to tell you. M. Praveen, he has joined BTech Biomedical Engineering. NIT has cleared JEE examination. He has joined in Rourkela, Odisha University. So BTech Biomedical Engineering, NIT, National Institute of Technology. And similarly, S. Neha, she is one of the very talented and intelligent student, and she has joined in Government Horticultural College. So she got a very high score in her 12th standard, 486 she secured, and she has joined in Horticulture College, Theni, Government Horticultural College. And S. Vishal BTech, he has joined Food Technology in National Institute of Technology, Haryana. And yes, Anumita, Government Agricultural College, her ambition is to clear UPSC. She is preparing for that also simultaneously. Daniel is doing BTech, that is Fisheries University, Chennai, so Fisheries Technology. And V. Kavimayil, her intention was to become a magistrate. She wanted to clear her examination. So now she has joined BL Honors, directly pursuing BL in the Sastra University. Balanagast region, BCom, Honors he has joined, Chartered Accountancy in Christ University, Bangalore. These are one of the reputed universities. And coming to the K. Manigandan, he is also excelling student, well-behaved student who has joined BE, Anna University, Chennai. He cleared JEE examination. Prithviraj, he is also very diligent student. He has joined MBBS in JIFMA Medical College, Pondicherry. Harini MBBS, she has joined medicine in Dindikal Government Medical College. Jarshini MBBS, she has joined Thuthukudi Government Medical College. And finally, Shrutika, she has joined Namakkal Government Medical College. We appreciate all the children. Because of their support, nothing would have been possible. They have cooperated well. Whenever we are conducting special classes, whenever we are conducting exams, all days they have present to the school and they have cooperated well with the teachers. So I wish and congratulate for their future success. Now coming to the scholastic activities, I have completed. Academic part I have done. Now coming to the co-scholastic activities. That is also very, very important. Always the students cannot be academically vibrant. They need multifaceted talents. Multifaceted talents in the sense, holistic approach. Holistic development is very, very essential. So scholastic as well as the co-scholastic activities goes parallelly. So coming to this co-scholastic activities, we have started with ECA activities, totally 9 ECA activities we have. These ECA activities will be conducted on every Thursday. So students felt very happy that day we will be getting full attendance because we are having ECA activities on every Thursday, half day for the primary session and afternoon for the senior sessions. So totally 9 ECA activities we are conducting. We have recruited the coaches, the excellent coaches, and they are coming and they are training the children, and we are training the children not only for the ECA activities in order to take part in the district level, zonal, CBSE cluster matches, KSSE matches. So however they want that they are trained well in order to participate in those matches. So ECA activities is progressing very, very well in our school.
Then investiture ceremony, this was the first function which we conducted in this academic year. This investiture ceremony is nothing but cabinet installation. I told you, flip, the CBSE is guiding to have flip, flexibility and adaptability. And L, I told you, L is a leadership quality. The investiture ceremony is cabinet installation. Student will be electing their own representatives, head boy and head girl, through the election, and the students will be going to each and every classes and they will be canvassing. Canvassing in the sense they have to tell their academic strength and they have to tell about the co-scholastic strength. They cannot go and talk something which is not relevant. They have to go and talk in these two perspectives, and they have to convince the children such a way that they have to go and they have to poll their or cast their votes. So such a way we have conducted the investiture ceremony. Totally 14 cabinets we have installed, and those 14 cabinets are doing their work very well, and today also their role is pivotal and tremendous. Now they are doing as a volunteer job and they are guiding each and everything today. Then educational trip, this is also very important. I told you again, FLIP, interpersonal and intrapersonal relationship. Both relationships are very important. Pair relationship, teacher-student relationship, social intelligence, social skill is also very important. So when they go to the trip, these parameters, these are called as psychological well-being of the children, will be getting nurtured. Only in the classroom, they will have only the relationship with the teacher and their classmates. When they go to the trip, ultimately they will develop all these psychological parameters. So 10th standard and 12th standard, we have taken them. Even 11th and 9th standard also we have taken. We have taken to ISRO, Trivandrum, and they have enjoyed, they have learned a lot about the satellites which have been launched into the space. So ISRO Space Museum. So every year, this is also a part of the academic event. So this year, the students those who have participated in the co-curricular activities I have given, chess totally 10 students, winners were 7, and prizes we have given 10. So they have participated externally, CBSE cluster matches and KSSE and state level matches also they have participated. Skating totally 20 students have participated, 6 winners, and coming to the prizes totally 11 prizes they have acquired. And coming to this archery, there were 12 participants and winners were 2 and prizes were 2. And coming to the shooting, so 5 students have participated, 3 winners and prizes were 5. So these are the number of students who have participated in the co-curricular activities. And Abacus Max, as sir said, this is very, 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 very important. SIP, which is Abacus Max for grade 1 to 5. Again, heart, higher order thinking skill. Reasoning ability is very, very important. Reasoning ability, there are 2 reasoning abilities, concrete reasoning and abstract reasoning. Both reasonings are very, very, very important for the children. When they will acquire this abstract and concrete reasoning, when they are going for this mental mathematics, higher order thinking ability. So participation, when you see 590 students, primary children have participated in the Abacus, and out of 590, so the Abacus winners also we have given. So Abacus memento winners, so Ashif Roshan, he was the winner, Anirudh Arav and Shivani also have participated and they won. Totally 590 students have participated and winners also we have given. Now next one is, this is Olympiad. This Olympiad is an examination. This is an Young Scientist Award. We call it as Young Scientist Award in order to enkindle. Already students will be having that temperament, and this is to enkindle the scientific temperament. So that is very, very important. Each student will be having the scientific attitude that has to be enkindled. So for this Olympiad examination are being conducted. So the first one is IGKO examination, that is International General Knowledge Olympiad, conducted on 11th October 2022. Totally 50 students have participated in this IGKO, and the next one is IEO. So that is International English Olympiad, conducted on 14th October 2022, and total number of students participated were 43 students have participated. And the next Olympiad is NSO.
National Science Olympiad, which is conducted on 3rd November 2022, and total number of participants were 107 students have participated. IMO, this is associated with Max Olympiad, International Max Olympiad, which have conducted on 22nd November 2022. Totally 102 students have participated. The next one is NCO, that is National Cyber Olympiad, conducted on 20th December 2022. Participation were 13 students. And coming to the next, ISSO, International Social Studies Olympiad, which were held on 24th January 2023. So which is going to be held now. The last one is ICO, that is International Commerce Olympiad, which is going to be held on 24th January 2023. This is in order to enkindle the scientific temperament among the children. So for this Olympiad exams, this is how we will be conducting the Olympiad examinations. So all India competitions, this is related to the art and craft activities. So 2022 and 23 we have conducted all India competitions. This is also with drawing competitions, essay competitions, writing, essay writing and handwriting competitions have been conducted. Drawing and essay writing and handwriting competition. Total students participated were 637 and winners were 62 students have got the prizes. Kala Ratna Award. So this is also conducted by the CBSE and the central government. So Kala Ratna Award. So the students who have secured the Kala Ratna Awards, I have projecting on the display. Preetu, Shashwita, Harshika, Rakshita, Nilanchana. This Nilanchana, she has secured cash award also in her art competition and essay writing competition. Vinojit and Parivendan. Congratulations, children. Then Kalashri Award. So this is also for the essay writing competition. So Laksha have secured, Vaishnavi, Madhu Vashika and Amrita have secured Kala Shri Award. So Vidya Bhushan Award. Tamiksha have secured Vidya Bhushan Award. Again in essay writing and handwriting competition. Chitrosava Focus. So this is also a co-scholastic activities, Mehendi, greeting card making, collage, cartoon. Total number of students participated is 99 students have participated in this competition. So the memento winners also are getting projected here. So Mridula Shri, then Shivanika, Saina and Kanahadara Vidya. Congratulations. Gold medal winners. This is one of the big reputation that they have added to the school. Congratulations, children. Tanjai Arts and Craft competitions we are conducting in the school. We have conducted 2022 and 23. So award winners also getting projected on the display. And these are the students, those have secured the prizes. Young Ravi Verma Award. So this is very, very important again. This is an Young Scientist Award, Young Ravi Verma Award. They have given for art. Sudan Samrat, Dakshin Taran, Hansika Sanvi have secured the awards. So this year, my dear children, we have traveled with lots of roses and thorns, particularly for 10th standard and for the 12th standard. So forget about the thorns. Refresh your mind with the roses. That always will speaks, that the fragrance of the roses will speaks. May you all have a bright future. The school constantly prays for your betterment, for your good future, for your peace, for your solidarity, that universal singularity which is very, very essential now, and the school constantly pays. Now you are going to have your board examination, and do well your examination, add fragrance to the school. And coming to the parents, and parents' cooperation is always palpable. It is highly esteemed. It is motivational. Here and there will be some flaws. Surely the flaws will be rectified. And your support is magnanimous in all aspects throughout this year. So on this day, on behalf of my President Sir and on behalf of my Secretary Sir, I show my gratitude to all my parents for their support and encouragement that you have bestowed on us throughout this academic year. Thank you so much. Thank you, sir.
we feel really privileged to have your supervision and backing with us at all times possible. Without you, all this would not have been possible. நன்றி ஐயா. To felicitate our chief guest, Mrs. Manimegale Ma'am, DRO, the District Revenue Officer of Namakkal, we're glad to invite the well-wisher of our school, Dr. K. Deepan Rajamanikam, MD, DM, General Medicine and Medical Oncologist, Thangam Hospital and Cancer Center, to honor our chief guest with a memento. உயிர்காக்கும் உன்னத பணியான மருத்துவ பணியை மனமுவந்து மேற்கொண்டு வரும் மக்களின் சேவை நாயகர், பொதுநல மருத்துவர், புற்றுநோயியல் சிறப்பு மருத்துவர் உயர் திரு டாக்டர் தீபன் ராஜமாணிக்கம், MD/DM, தங்கம் மருத்துவமனை அவர்களை நமது சிறப்பு விருந்தினர், மேன்மைமிகு கூடுதல் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Thank you, sir. We request Dr. Deepan Rajamanikam, sir, to occupy his honorable chair. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. We request our chief guest, Mrs. Manimegale Ma'am, DRO, the District Revenue Officer, to crown those persistent achievers of Trinity International School who have taken the first step in their path to success. We feel proud to announce that our students got entered medical colleges. We would like to invite the students along with their parents onto the stage one by one as we call out their names. Let's welcome Harini. She has joined Dindikal Government Medical College. Next, Prithviraj. He has joined Jipmer Medical College. Jashini. She has joined Toothukudi Government Medical College. She has joined Namakkal Government Medical College. Dear audience, please give them a big round of applause. Thank you, ma'am. We are indebted to you for the honor bestowed on our children, those who are basking in the limelight of success. We feel proud to announce Mr. Mahamani, the Arts and Crafts teacher of our school, has been conferred the Best Teacher Award. We invite Mr. Mahamani sir to come on to the stage. We request our chief guest to honor him. Thank you, ma'am. Thank you, sir. பெருமதிப்பிற்குரிய எமது சிறப்பு விருந்தினர், நமது நாமக்கல் மாவட்டத்தின் விடிவெள்ளி நாயகி, கூடுதல் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மேன்மைமிகு திருமதி மணிமேகலை MSc MPhil MBL அவர்களை சிறப்புரை ஆற்ற வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good evening, everyone. I am really happy to participate in this 13th annual day of Trinity International School. Actually, ஸ்கூலில் தான் நம்ம கோலை செட் பண்ணுவோம். என்னோட கோல் கூட என்னோட
ஸ்கூல் டேஸில் தான் நான் செட் பண்ணேன். ஐ ஹோப் நீங்களும் உங்களோட கோல்லாம் செட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யார் யாரெல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கீங்க கோல்ஸை? இங்கே கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்கள் டார்கெட், உங்கள் கோல் எதாவது செட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த சைட். எந்த கிளாஸ் நீங்களா? எந்த கிளாஸு? 4th, 5th? வேற எங்கே கோல் செட் பண்ணியிருக்கீங்க? யார் யாரெல்லாம்? பின்னாலலாம் 9th ஸ்டாண்டர்ட். 9th எங்கே இருக்கீங்க? அங்கே யாரெல்லாம் கோல் செட் பண்ணியிருக்கீங்க? பண்ணலையா? கொஞ்சம் பேர் தெரியுது. 10th இல்லை. 8th ஸ்டாண்டர்ட். 8th யாரெல்லாம் கோல் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் உங்கள் கோலை. 8th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தர்? யாரும் இல்லையா? யாராவது நிச்சயம் இருப்பீங்களே. நீங்கள் சொல்லுங்கள். டாக்டர் ஆகணும். வெரி குட். வேறு 11th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுங்கள். 11th எங்கே இருக்கீங்க? எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. இங்கே இருக்காங்களா? உங்கள் கோல் சொல்லுங்கள். இன்ஜினியரிங். அவங்களோட கோல் இன்ஜினியரிங். ஓகே. நிறைய கோல்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ டாக்டர் தான் ஆகணும், நீ இன்ஜினியர் தான் ஆகணும், நீ கலெக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வி ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். நம்ம என்ன கோல் வேணாலும் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் என்னோட இது. நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இதனாலும் நீங்கள் ஆக்ட்ரஸ் ஆகலாம், ஆக்டர் ஆகலாம், டைரக்டர் ஆகலாம், அப்புறம் பைலட் ஆகலாம், ஷிப்பில் கூட நீங்கள் போகலாம். இந்த மாதிரி வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் ஒர்க்ஸ் ஹியர். அதனால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, உங்களுக்கு திடீர்னு தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கிளிக் ஆகும், உங்களுக்கு இந்த இது தான் பிடிச்சிருக்கு, இந்த இது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களை புஷ் பண்ணாலும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களோட கோல் என்ன, நாம் என்ன ஆகணும், நமக்கு என்ன ஆசை இருக்குது அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு நோ. அதுக்கான காலகட்டம் தான் அந்த ஸ்கூலோட காலகட்டம். அதுக்கு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணுன்னா, ரொம்ப ப்ரெஷர் போடாதீங்க. நீங்கள் கலெக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு உங்கள் பிள்ளைங்களை கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. அது மாதிரி நீங்கள் டீச்சர் ஆகணும்னு நினச்சிருப்பீங்க, காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும், இல்லாட்டி ஃபாரின் போகணும், சம்திங் உங்களோட கோல் இருந்திருக்கும். நீங்கள் உங்கள் கோலை அடைய முடியலை அப்படின்றதுக்காக உங்களோட குழந்தைகளை தயவு செய்து திணிக்காதீங்க. திஸ் இஸ் என்னோட கைண்ட் சப்மிஷன் இது. பிகாஸ் என்னோட பேரண்ட்ஸும் கூட அவங்களோட கோலை இது பண்ணுறதுக்காக என்னைய கூட ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி தான் நான் என்னோட கோலை நான் அடைஞ்சேன். அது மாதிரி பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணுன்னா, உங்கள் குழந்தைங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்றத கொஞ்சமாவது மதித்து அதுக்கான வழிகளை நீங்கள் தேடி அதுக்காக நீங்கள் அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். நீங்கள் அவங்க டாக்டர் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டையோ இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் போய் வேறு ஏதாவது ஷிப்பில் இது பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டையோ நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டபுள் ப்ரெஷர் ஆயிரும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட இது. அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் கோல் செட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, கோல் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எது முக்கியமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கோல் அடைகிறதுக்கு? இப்போ டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டாரு அவர், டாக்டர் ஆகணும். ஓகே, அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட கோல் ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்கணும்? கோலோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கணும்? 12 மணி நேரம் படிக்கணுமா? படிச்சுட்டே இருக்கணுமா? வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். கோல் அடையணும். நான் ஏதாவது ஒரு கோல் வச்சுக்கலாம். நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும், மோடி மாதிரி. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்னவாக இருக்கணும்? உங்களுக்கு கோலை செட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கும்? எனிஒன்? 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்? 9th எங்கே இருக்கீங்க? 9th தான் நிறைய யோசனையெல்லாம் வரும். 9th அங்கே இருக்கீங்க. சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்.
உங்கள் கோலை செட் பண்ணிட்டீங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? படிக்கிறது மட்டுமே கோல் அடைகிறதுக்கான எல்லா முயற்சியும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு ஒழுக்கமாக இருக்கணும். நாம் நம்மளை தெரிஞ்சுக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணும், நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கணும். எந்த கோலை அடைகிறதுக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இருக்கணும்? நல்ல ஹியூமனாக, நல்லா ப்ராடாக திங்க் பண்ணுற ஒரு பர்சன். நம்ம பர்சனாலிட்டியை நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணணும். பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணணுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்? அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய பழகணும், அடுத்தவங்களோட பிரச்சனைகளை புரிஞ்சுக்கணும், அதை ஃபஸ்ட்டு செய்யணும். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும். அம்மா அப்பா கொடுக்குற சாப்பாடை என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்குமே ஹோட்டல் ஃபுட் தான் பிடிக்குமா அவங்களுக்கெல்லாம்? செகண்ட் நல்லா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிட்டா தான் உங்கள் கோல் அடைகிறதுக்கான அடுத்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் அடைவீங்க. அதனால் செகண்ட் ஹெல்த்தியாக நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிட்டு, என்ன ஃபுட்டுனாலும் ஜீரணிக்கிற மாதிரி நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்டு நல்லா வளரணும், நல்லா விளாடணும், என்ன வேலை வேணாலும் செய்கிறதுக்கான பாடியை ரெடி பண்ணணும். ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும்? உங்களோட கோலுக்கான படிப்பை நீங்கள் படிக்கணும். இப்போ டாக்டர் ஆகணுன்னா நீங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தால் மட்டும் யூ கான் அட்டைன் யுவர் கோல். இன்ஜினியர் ஆகணுன்னா யூ கான். ஃபர்ஸ்ட் உங்களை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும். மென்டலாக யூ ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் செய்யணும். அம்மா அப்பா திட்டினாலே என்ன பண்ணணும்? கோச்சிட்டு அங்கே போய் உட்காரது, இங்கே போய் உட்காரது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் த ரியாலிட்டி. அம்மா அப்பா கூட வாதம் பண்ணி உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லி உங்களை ஓப்பன் அப் பண்ணி பேசணும். அதை விட்டுட்டு மற்றபடி வேறு தப்பான எண்ணங்கள் அந்த மாதிரிலாம் போகாமல் மைண்டை என்ன பண்ணிக்கணும்? நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும். ஸ்ட்ராங்காக வச்சா தான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்கள் கோலை நீங்கள் அடையிறதுக்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் கண்டறிய முடியணும். ஓகே, அதனால் இப்போ இன்ஜினியர் ஆகணுன்னா படிச்சுட்டே இருக்கணும், கலெக்டர் ஆனாலும் படிச்சுட்டே இருக்கணுன்ற மென்டாலிட்டி தான் யூஸ்வலாக சொசைட்டியில் இருக்குது. பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். உண்மையிலேயே ஹெல்த்தியாகவும் மென்டலாக ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கிற இந்த பேசிக் குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் எத்தனை தோல்விகள் வந்தாலும் தாண்டி போனால் தான் உங்களோட கோலை நீங்கள் அடைய முடியும். ஈஸியாக போய் ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான கோல் நீங்கள் நிச்சயம் செட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. கஷ்டமான கோல் தான் நம்ம செட் பண்ணியிருப்போம். அதை அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் அ லாட். ஓகே, அது மாதிரி இந்த யார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? 7th ஸ்டாண்டர்ட். 7th ஸ்டாண்டர்டில் சொல்லுங்கள். 7th எங்கே இருக்கீங்க? 7th இருக்காங்களா? 7th இல்லையா? காணோம் யார்? 8th ஸ்டாண்டர்ட். சரி, யாராவது சொல்லுங்கள், யாரை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? இங்கே சொல்லுங்கள் யாராவது. சொல்லுங்கள். யார்? அவங்க ட்வின் சிஸ்டர் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சைடு சொல்லுங்கள். அம்மா. அப்புறம் இந்த சைடு நடுவில் சென்டரில் பின்னால் இந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையே அந்த பக்கம். ஓகே, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அம்மாவை பிடிக்கும், அப்பாவை பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிரைம் மினிஸ்டரை பிடிக்கும், சீஃப் மினிஸ்டரை பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தரை பிடிக்கும். ஆனால் உண்மையிலே யாரை ரொம்ப பிடிக்கணும்? என்னை கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா? என்னையே தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னையே தான் ஃபஸ்ட்டு நான் லவ் பண்ணுவேன். என்னையே தான் எனக்கான உதவியை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவேன். அது மாதிரி எப்பயுமே ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுமே அவங்கள ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி நம்மளை நமக்கு பிடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்? அடுத்தவங்களை பிடிக்கிறதுக்கான தேடல்களை நம்ம இது பண்ணோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, யூ ஃபஸ்ட் நோ யோர் செல்ஃப். உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி கண்ணாடி முன்னால் நின்று சொல்லுங்கள், எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், நீ இன்றைக்கி இதெல்லாம் தப்பு செஞ்ச, நீ இதெல்லாம் நல்லது செஞ்ச, ஸோ எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, எதெல்லாம் செய்யணும்னு யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக் டு யோர் செல்ஃப். உங்கள்கிட்டயே இது பண்ணி அப்படின்னா தான் என்ன பண்ணியும் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். அப்போ தான் உங்களை அடுத்த நிலைமையான கோல்ஸ் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரில் உங்களோட உலகத்தையே உங்களோட
கருத்துக்களை வந்து தைரியமாக எடுத்து சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் சுயமாக வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு லவ் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹாவ் டு நோ யுவர் செல்ஃப். ஃபஸ்ட்டு உங்களை பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோ ஃபார் த செகண்ட் ஆப்ஷன் லைக் ஃபாதர், மதர் ஆர் எனி ஒன் யூ லவ். ஓகே, ஸோ எல்லோரும் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க, உங்களோட கோலை செட் பண்ணுங்கள், அந்த கோலை செட் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளை கடைபிடிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you very much, ma'am, for your precious words and for sparing your valuable time for all of us. We are indeed honored to have your glorious presence with us. உதிர்ந்த சொற்கள் எல்லாம் உன்னதமான உயர்வான வைரக்கற்கள் அம்மா, மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டோம். நன்றி, நன்றி, நன்றி.